هنكمل السوسيولوجي والسوشيال هيلث والعلاقة الفايلنس العنف. Violence is defined by WHO as intentional use of physical force or power or threatening or actual الحقيقة لا تلويح against oneself نفسه to another person or against a group of community which either resulted in or has high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment or deprivation. إذا يعني بالحقيقة هو يطلع لنا بالcasualty injury, death, psychological harm, maldevelopment ما ينجح في المدرسة, deprivation مش عنده مشاكل نفسية. Globally, violence resulted in death. تلقينا death about 1 to 8 million people من 2013. وتقدر وزادت عندنا بالتسعين كانت 1.3 عندنا زيادة كلش كبيرة بالديثز. الديثز بال 2013 وقعنا بس على self harm 800, suicide حوالي 400, interpersonal violence 31,000 or collective war تعتبر جزء من violence. The violent act can be physical, social, psychological or emotional. طبعا التعريف يعني كلش في مجال يبدي من psychological, emotional و sexual ويبدي بالphysical. احنا الحمد لله يبدي عندنا بالphysical. Violence can be divided to three broad categories. راح نشوف violence مقسوم 3 main categories. أول شي self-directed violence, suicide or self-abuse. ثاني شي interpersonal violence هو الأكثر احنا عندنا بالعراق, هو violence against women, family and intimate partner violence و child abuse. Collective violence by large group, crime, hate community or by organization. داعش هي جزء من حتى هسه طلع عندنا mobile violence. إذا الفايلنس يطلع لنا أكثر شي تروما و depression, psychological trauma و maldevelopment. Child maltreatment هذا another social problem is the abuse and neglect that occur to child under 18 years of age. طبعا هذا كل شي قبل 18 سنة هو يعتبر child حسب تعريف WHO. وأحنا actually للأسف هم أرجع وأقول بالعراق child maltreatment كلش يعني منتشرة, ونشوفهم ذول الفقراء والمجادي وعمال الزوايل والعمال بصورة عامة كلهم أطفال, وهم بالحقيقة ذول maltreated child. It is include all type of physical and emotional ill treatment, sexual, نساء بنات, neglect, neglectance and commercial or other child exploitations which result in an actual potential harm to the child health. واحنا بالحقيقة نرجع ونقول هو راح يرجع لنا الطفل كhealth problem, survival, development or dignity in the context of relationship of responsibility, trust or power. A global problem with serious lifelong consequences. طبعا child maltreatment هو globally
وهو lifelong consequences, which is however complex and difficult to study. Very complex issue. The consequences of child maltreatment include impaired lifelong physical and mental health and social and occupational function. تبدي كلها من هو طفل في المدرسة شوف المشاكسين هو عنده مشكلة بالعمل بالsocial relation. This can ultimately slow the community economic development. الفايلنس الأخرى هو intimate partner violence, refer to behavior in an intimate relationship that cause physical, sexual and psychological harm, including physical aggression, sexual correction, psychological abuse and controlling behavior. طبعا أنا للأسف أرجع أقول a lot of يعني family موجودة هذا intimate partner violence. A study conducted by WHO in 10 mainly developing countries موجود وين بالdeveloping country found that among women age 15 to 49 years 15 من جابان 70 من أثيوبيا and بيرو. طبعا هذا واضح جدا. هو ماكو دولة هي معفية بس نشوف الفرق بين الديفلوب and developing country. ودائما الضحية هي الwomen وبيها consequences a lot of consequences. يعني الwomen بصورة عامة يعني major issue هي sexual violence ويسوون short and long term physical mental problem يسوون مشاكل بال health problem for the victim and their children. طبعا لأنه الvictim إذا female راح تسوي لنا مشاكل ويا أطفالها. whatever child يسوي victim ويسوي لنا مشاكل. طبعا تأثرنا بالحقيقة هواية على rehabilitation وسوي لنا a lot of burden على community economic cost. violence قد يكون fatal or non-fatal injury, depression أكثريته and post-traumatic stress disorder اللي هو PTSD هو أحد ال consequences مال intimate unintended pregnancy, sexual transmitted infection including HIV. تحضر لي هاي اللي حنشوفه بعدين تسلسل السوشيال بروبلم والديل إلى أبيوز وتسوي لي بيناتهم violence وتقلل لي level of education وتسوي لي drug alcohol abuse. إذن حنشوفها هي سلسلة مستمرة ووحدة تؤدي إلى الآخر وهي كلها causal. prevention of violence نحتاج additional strategy addressing the cause of violence can be effective in preventing violence. طبعا national strategy تحتاج إلى قرار من الجهات. There is a strong relationship between level of violence and modifiable factors such as concentrated poverty, income and gender. طبعا هنا ال cause and effect هنا كلش reverse. ال poverty يسوي violence والviolence يسوي poverty ويخش هذا السايكل اللي المفروض اللي يعني كقيادة كnational strategy تنتبه لمحاربة ال predictor. Effective prevention programs support partner and children, teach positive parenting skill, ongoing care of children and family, can reduce the risk of maltreatment
reoccurring and can minimize consequences in an effective preventive program. Positive and social health centers and raise public awareness. لكن بالخارج إذا واحد شافه جاهل ينقتل واحد رأسا تجي الشرطة على الجيران يضربون عليه. احنا هنا كلنا نسب بعض أو يسكت. Juvenile delinquency or juvenile offending participation in illegal behavior by young individual usually below 18. هنا رح يخش البيهيفير على الأطفال below 18. طبعا هنا أكثر شيء احنا نشوفهم الفقرة وبعدين عندك الكرايم حتى عندهم محكمة خاصة وسجن خاص للأطفال اللي هم بعدهم غير بالغين. Juvenile offending can be considered risk factor for adolescent behavior. حكينا عليها لأن ساعتها الطفل يكبر وهو من يتزوج يسوي له مشاكل لأولاده. Reinforces the connotations of traditional masculinity. طبعا هنا واضح الشكل الماسكولينيتي الرجولي هو أحد المشاكل اللي يسوي له تبدين يسوي له جوفينال أوفند. ما هي risk factor for offending juvenile offending? Risk factor individual psychological or behavioral that may make offending more likely to induce low intelligence, impulsiveness, or inability to delay gratification, aggression, lack of empathy, and restlessness. طبعا هاي الريسك فاكتور واضحة نشوفها بالأطفال والشباب اللي هو نشوف عنده مشاعر ما مستقر نفسيا عنده impulsive behavior رأسا أي impulsive behavior خلي بالك. Other risk factor that may be evident during childhood and adolescence include aggression or troublesome behavior, peer group association, lack of emotional control, and cruelty to animals. Television and movie have popularized the cult of horse, which promote justice through the physical elimination of enemy. طبعا هذا أحد النظريات مو أكيدة. Movie that demon violence act existing spectators همينة على نظريات على أساس يقولون إذا واحد يشوف العنف يبدي يسوي يعني pushing individual to engage in such an activity. Delinquency prevention, preventing youth from becoming involved in criminal or other antisocial activity. This can be done through شلون نخلي الواحد يمتنع عن الكريمنال وانتي-social activity. Typically, juvenile delinquency follow trajectory similar to normal adolescent development. On the other hand, children and youth tend to follow path toward delinquency and criminal behavior rather than engaging randomly. إذا هي العملية not random نشوف بتبدي عملية الانحراف جزئيا. Because the development of delinquency in youth is influenced by numerous factors, preventive effects need to be comprehensive and underscored. بما أنه هي عدة أسباب فالprevention لازم يكون comprehensive. Promote positive youth development مهمة. Prevent services, prevention services and activity خاصة substance abuse, education and treatment, family counseling, youth monitoring كل هذا يساعدنا
develop prevention, increase availability use of family planning services. ممكن الواحد يجيب له 10 ويدور بالشارع. rehabilitation center همينة مهمة جدا وتساعدني على تقليل طبعا specialized center تقليل من العنف. راح نشوف هسه بالعراق يمكن ماكو لا واحد لا اثنين سنتر، وعندنا مليون سنتر تجميل الشكل، بس تجميل النفس عندنا للأسف كلش قليل. نحاول نتوقف شوية ونكمل بعد الفاصل. راح ناخذ الموضوع الأخير هو drug and substance abuse. مثل ما تلاحظون احنا اكو عندنا زيادة بهاي القضية harmful or hazardous use of psychoactive substance including alcohol, tobacco and chemicals and other drugs. Psychoactive substance can lead to dependence syndrome, cluster of behavior, cognitive and psychological phenomena that develop after repeated substance use, and that typically include strong desire to take the drug, difficulty in controlling it, persistent need يعني يصير عنده to use the substance. هذا تعريف dependent. It may lead to addiction. Addiction is a chronic disease characterized by drug seeking and use that compulsive. هذا addiction بعد يكون يستقتل difficult to control despite harmful يعني يدري بيه هذا بس يصير عنده cannot control his يعني behavior. It is usually the drug started with adolescent and young adulthood تبدي بالبدايات وتنتهي نهاية سيئة. The substance بصورة عامة affect the brain and in long-term use can cause change in the brain chemistry وتؤدينا إلى functional problem, learning, judgmental, decision making, stress, memory and behavior. There are many reasons adolescents use this substance. طبعا أسباب desire to a new experience to deal with problem. أول ما صار عنده مشكلة يتحول إلى الكحول، مشاكل بالمدرسة and simple peer pressure جماعة السرسرية الدائمة. Drugs most often use alcohol, barbiturate, benzoate, cannabis, cocaine, opiate and substance of amphetamine. لأن يكون بالامتحانات يستخدمها بعض الطلبة. كل هذا تسوي لي dependence. Cause not clearly هسه ما بسوي نبات يقولون أكو genetic cause. Many factors for abuse: availability of substance, adolescent and friend, the family environment, school failure, presence of chronic disease, social and economic difficulties, absence of law and supervision. كل عندنا الحمد لله. chronic disease طبعا هو كانسر نبات يريدون المخدرات. prevention raise public awareness, promote positive youth development model, special program in the school, primary health care, policy and influence levels of pattern substance abuse. عدم بيع الأدوية خارج النطاق الطبي مثلا. managing of person نسوي له center, detoxification center, group therapy, supporting group, comprehensive after care program. شفنا احنا هاي السلسلة مال السوشيال بروبلم شوفوها واحدة سبب واحدة نتيجة وهي نتيجة وهي سبب كلها sequence of problem وبالنهاية أن تطلع لي a lot of health problem أواجهها
بالمستوصف لو بالكاجواليتي لو بالمستشفى. تبتي بدأت شفتوها من تروما death trauma و a lot of psychological و neurological ومشكلتها بيها يعني short term و long term وتتوارد في الجنريشن. أتمنى استفادين من محاضرة social health و thank you for your listening. If you have any question please go to the classroom and ask.